আজকে অনেকগুলো শো আছে এই সময়, তা সত্ত্বেও হি ইজ হিয়ার। আই এম সো গ্রেটফুল। হি ইজ দ্য সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর অফ এই সময়, এবং নিজে সাহিত্যিক, এবং গল্পর মাল মশলা কিভাবে তৈরি করে সেটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো ওর সাথে। আমার বন্ধু রঞ্জন, রঞ্জন ঘোষ, ডিরেক্টর এগেন, বাট হি ইজ গট আ লিটারেরি সাইড টু হিম, এবং খুব শিগগিরই ওর একটি নতুন ছবি আসছে, সেটা নিয়ে আমরা আরেকদিন প্রোগ্রাম করব। সেটা নিয়ে আমার এখন বেশি কিছু বলা বারণ, কিন্তু দ্যাট ইজ দ্য রিজন হি ইজ হিয়ার। অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট ইজ শ্রীতর্ণী। শ্রীতর্ণী ইজ মাই পাবলিশার, মাই এডিটর, যাকে ছাড়া এই বইটা বেরোতো না। এবং এই প্রসঙ্গে বলতে পারি যে এই ধরনের একটা বই বার করার যে ওরা সাহস দেখায়, সেটার জন্য আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ শ্রীতর্ণীর কাছে। সো আই থট দ্যাট সিন্স this book is all about mystery, I would only run the show today. So I will first start with Minal. Should I use this? আচ্ছা মিনাল, থিয়েটার, থিয়েটার তো আমরা বলি তিলোত্তমা শিল্প, ইটস আ মোমেন্টস মনুমেন্ট, সো ইটস এভরিথিংস হ্যাপেনিং। থিয়েটারে আমরা এত রকম ধরনের থিয়েটার দেখি। থ্রিলার্স করা কি থিয়েটারে খুব ডিফিকাল্ট, না ট্রেন্ডটা একটু বদলেছে, অন্য ধরনের থিয়েটার হচ্ছে তাই হচ্ছে না? Uh, Thriller, of course, we can do theatre. We've done thriller theatre before. Um, yes, the importance of theatre has changed a bit. So thriller is all about having a lot of patience. The scripting has to be very, for stage it has to be different. So I don't know how many people are there today to write such scripts for stage as such, because when we talk of theatre, I would just share my experience. And when I was working with Usha Ganguly, so there was this time then, all these artists were very popular on silver screen. So we used to get offers for TV serials and movies. And Usha Di used to tell us, Vinal, एक ही चीज़ कर सकते हो, या theatre करो या movie करो. So we were stupid. We chose theatre. So, but at the end of the day, I would say that today putting up thriller on stage is not that easy. We don't have such artists who can pull off thriller. Even if we do, I think writing a thriller script would be very difficult. So I think that is where you can support a lot, because you do it at the university also. You've written so many plays yourself, and you are very popular with students. Let me tell you one thing, that Arindam is one of the most popular faculty with Sister Nivedita University. Whenever we need pool of students, we know that we have to just, I am like, Arindam, please help me. I am very unpopular, you are very popular. So please give us students. So he's very popular, probably the way he deals with the students. I think his mentoring is very, very good. To each student, he's like a father figure who not only grooms them for the regular studies, but also for their life as a whole. So I just wish that this could be staged at Sister Nivedita University with a script, with your characters, and I can say that I am there to support you in whichever way I can. And I think theatre is one field. Please do not come for money, please come by heart. So I think if we go by heart, we will get people. We'll say that, see, we don't have money, but we have a lot of passion with us. So please join us. And we would approach the best ones in the industry who've forgotten theatre, are into the silver screen. But I think once a theatre artist will always be a theatre artist. That, that soul is always of theatre. Yes, absolutely, absolutely correct. I would now come to Ringo. Ringo, সিনেমায় থ্রিলার বানানো আর ওটিটিতে থ্রিলার বানানো, হ্যাঁ, you do a story in 2 hours and then you got that same story and you can play it for 7 hours. So how do you manage that? Arundam, let me first congratulate you. This is a great moment. I'm sure the dean is very proud. But before you
became a teacher. I've known you since donkey's years, and you've always been the most popular of the guys, wherever you went. And ma'am, maybe I you did a don't know. cameo in your movie also. Yes, he's also a great actor. Yes, he's done a great film of mine. So, Arundham, congratulations. Regarding thrillers, আমি তোমাকে বলি যে the difference is it's all about the treatment. Web series যেটা আমাদের করতে হয়, we have to keep having these cliffhangers, create excessive number of cliffhangers for the audience to jump from one to the other, which at times gets a little monotonous. মানে এত adrenaline rush হলে পরে, by the time the person is finished binging the show, he's actually saturated, So that is a মানে thriller bolte, it should be a little, there's a process of making a thriller. But the other thing is, if you see the international thrillers, they're all in the length of 45 minutes plus. Thankfully, Kolkata thrillers are around 25 to 27 minutes of this, so still there's a bit of space that you get. But cinema thrillers are always most exciting to make because you get your time, you get your audience locked into the dark room, and you have a lot of breathing space to carry the thing ahead. When you sent me the synopsis of this book, this is a film script that you have here, and I've already booked you. I'm going to make a film out of this, so this is not going to Ranjana anybody. I've already taken this, so this is mine. But Linked to you. no, but nevertheless, I think it's a great experience on them. How many? এটা কত নম্বর বই? এটা আমার 6 নম্বর বই। Six books, half a yeah. dozen. Yeah. Yeah, it's a sixer. So that's it. তো এবারে আমি অনির্বাণের কাছে আসি। অনির্বাণ একটা অদ্ভুত মানে ওয়েবের নটে রয়েছে লেখা, অভিনয় এবং এখন যে ডিজিটাল গ্রোথটা হচ্ছে সেটাও সামনে থেকে দেখা। আগে আমরা যখন খবরের কাগজ পড়তাম, রবিবার দিনকারের সাপ্লিমেন্টে ধারাবাহিকভাবে রহস্য উপন্যাস বেরোতো। এখন সেই রহস্য উপন্যাসগুলো কমে যাচ্ছে। হ্যাঁ, হচ্ছে, কিন্তু মানে সেই মানে ফ্লোটা নেই। মানে ইটস নট দ্যাট উই ডোন্ট হ্যাভ রহস্য উপন্যাস লেখক, কিন্তু এই যে ধারাবাহিক মানে এই যে সাপ্লিমেন্টগুলোতে অন্য ধরনের কন্টেন্ট, হ্যাঁ, এটা কি এফেক্ট করে কিছুটা, বা না পাঠক বদলে গেছে? আমি একটু মানে ক্রিটিক্যাল শোনাবে হয়তো, কিন্তু সত্যিটাই বলি। কতদিন আর সত্যি না বলে থাকবো। সেটা হচ্ছে যে সত্যি কি উইদিন কোড প্রপার রহস্য কাহিনী লেখার মানুষ রয়েছেন? দ্যাটস আ বিগ কোয়েশ্চেন, ভেরি বিগ কোয়েশ্চেন। দ্যাটস আ বিগ কোয়েশ্চেন। ভাবছেন হয়তো অনেকেই চমৎকার, মানে একটা প্লট সে অর্থে যদি বলি চমৎকার ভেবে নিয়েছেন, কিন্তু তারপর আমি ধারাবাহিক মানে কি অনেক দিন ধরে চলবে। এবার রিঙ্গোদা যেরকম বললেন যে ধারাবাহিকেও তো আমি পর্বটা শেষ করব কোথায়, ওই ক্লিফহ্যাঙ্গার তৈরি করে করে যেতে হবে। এবার কতগুলো আমি ক্লিফহ্যাঙ্গার দেব, নাম্বার ওয়ান প্রবলেম, সেটা লেখকের প্রবলেম ডেফিনেটলি। আরেকটা জিনিস হচ্ছে পাঠকের দিক থেকে, যে আমি যে একটা জিনিস বুনছি, বোনাটা খুব সহজ, জট ছাড়ানোটা তো মুশকিল। এবার বেশিরভাগদের যেটা হয়ে যায় আমি দেখেছি, সেটা হচ্ছে চমৎকার গিট পাকিয়ে নিলেন, জট তো ছাড়লো না। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে জট ছাড়াবো কখন, আমাকে তো আস্তে করে আই হ্যাভ টু ক্যারি ইট ফরওয়ার্ড। এই যে ক্যারি ফরওয়ার্ড করার উপায়টা কি? ভাষা। আমার খুব মানে নামকরা এক সাহিত্যিকের সঙ্গে বইমেলাতেই একটি মানে দিন দুয়েক আগে একটি আলোচনা সভা ছিল, সেখানে তিনি একটি খুব ভালো কথা বললেন। তিনি বললেন যে দেখো, গল্প চমৎকার লেখা হচ্ছে, চমৎকার লেখা হচ্ছে, বাট উইথ রাইডার বানান জানে না কেউ, সিনট্যাক্স গোলমাল, ভাবছে ভালো। এবার আমি কি করব? আমি কি ভাবনাটাকে ফেলে দেবো? এইটা প্রবলেম হচ্ছে যারা ডেস্কের মানে এই দিকে যারা বসে আছে, যারা দারুণ ভেবেছে, তো দারুণ মানে রহস্য তৈরি করছে, কিন্তু তারপর কিভাবে যাবে সেইটা জানে না। ফলে ধারাবাহিক তো সেরকম ধারাবাহিক তো লেখা হচ্ছেও না, আর দেওয়াও যাচ্ছে না। এখন আরেকটা সুবিধা হচ্ছে যে অডিও স্টোরি চলে এসছে। অডিও স্টোরিতে আমি যদি 1 ঘন্টা 45 মিনিটের মধ্যে একটা জিনিস করে দিতে পারি, সেখানে কিন্তু ভাষার দরকার হচ্ছে না, সাউন্ড এফেক্ট রয়েছে।
একজন বাচিক শিল্পী, আমি তো মনে করি আগেন এটা আলাদা ডিবেট, যে বাচিক শিল্পীর চেয়ে অ্যাক্টরকে বেশি দরকার অডিও স্টোরিতে, যেটা অডিও স্টোরি বেশিরভাগ যারা করেন তারা সেটা পাত্তা দেন না। তারা ভাবেন গম গমে গলা হবে তবেই ভালো, কিন্তু সে হয়তো ভালো অভিনেতা নন, তিনি হয়তো নন। তো যাকে লেখক ভাবছেন যে আমি যদি ওইখানে চলে যাই এবং ওই জাম্প স্কেয়ার দিয়ে দিতে পারি, তাহলে তো চমৎকার, আমি হেঁটে বেড়ালে সেলফি হবে। এই প্রবলেমটা হচ্ছে। এটা একটা সমস্যা, এটা একটা দিক আমাদের আজকের। রঞ্জনের কাছে আসবো। রঞ্জন সাহিত্য ভিত্তিক কাজ করতে ভালোবাসে, বা ওর কাজের মধ্যে একটা সাবলীল সাহিত্য আছে। তো রঞ্জনের আগামী ছবি, আমি বলবো না ইটস আ কমপ্লিট থ্রিলার, বাট ইটস আ ক্লিফ হ্যাঙ্গার। সো উইদাউট গিভিং আউট মাচ, তো রঞ্জন, এই যে তুমি একটা, মানে ইটস আ সাডেন শিফট ফ্রম দ্য কাইন্ড অফ ফিল্মস ইউ হ্যাভ ডান ফিল্মস অন রিলেশনস। অবশ্য তোমার প্রথম ছবিটা, it was it was a thriller. So he started with a thriller and he has gone back to his roots, you can say. So তোমার কি ওপিনিয়ন আজকের দিনে সাহিত্যে এবং সিনেমায়? আমরা এত থ্রিলার দেখছি, অদ্ভুত একটা জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি, রহস্য রোমাঞ্চে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওকাল্টের একটা আবির্ভাব। হ্যাঁ, সো হাউ ডু ইউ রিলেট দ্যাট? এই অকাল্টের ব্যাপারটা আমার মনে হয় যত না তোমার সাহিত্য গুণের সেই গুণের কাছে পৌঁছে যাওয়ার জন্য অকাল্টের অবতারণা হয়েছে, আমার মনে হয় তার চেয়ে বেশি এই সময় কোনটা বাজারে বেশি চলছে বা কোনটা চলবে সেই জন্য অকাল্টের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে বলে আমার মনে হয়। এবং এই অকাল্টকে ব্যবহার করে কতটা থ্রিলিং এলিমেন্ট করা যায়, কতটা থ্রিল আনা যায় এবং সেই থ্রিল এনে কতটা দর্শক ক্যাপচার করা যায়, আই থিঙ্ক দ্য বেন্ট ইজ মোর টুয়ার্ডস দ্যাট। সো আমার কাছে এই অকাল্ট আশ্রয়ী যে থ্রিলারগুলো সেগুলো অনেক বেশি মানে আর কি বাজারের কথা মাথায় রেখে বোধহয় এগুলো হচ্ছে বলে ইট ইজ মাই ওপিনিয়ন অনেস্টলি। এবারে আমি শ্রীতন্নির কাছে আসবো। শ্রীতন্নি, আম, আমার দিস ইজ দ্য সেকেন্ড বুক দ্যাট ইউ আর ডুইং উইথ মি। প্রথম বইটা মোটামুটি ভালোই চলেছে মনে হয়, তাই জন্য সেকেন্ড বইটা করেছো। সো এই ধরনের বই তোমরা করতে উদ্যোগী, বা তোমরা যে করো, তার পিছনে কি কারণ? প্রথমে দ্য সিরাত সাইফার নিয়ে বলার আগে আমি একটা জিনিস সবার জন্য এখানে বলে দিই, এটা অরিন্দমদার কাছেও খুব ভালো খবর এবং আমাদের জন্য। এই বইটার আগে যে বইটি আমাদের থেকে প্রকাশিত হয়েছে, দ্য ক্যালকাটা কভেনেন্ট, দ্যাট হ্যাজ ওয়ান অলরেডি, দ্যাট ইজ ইন দ্য লং লিস্ট অফ দ্য ওয়াইজ আউল ফিকশন অ্যাওয়ার্ড। ওটাতে গেছে এবং ওটা শর্ট লিস্টের জন্য 4টে গল্প আছে ওতে, এবং ওর পরে আমরা দ্য সিরাত সাইফার নিয়ে এসেছি। এবং আমার ফুল টাইম প্রফেশন হচ্ছে কলেজে আমি একজন অ্যাকাডেমিশিয়ান। Along with that, I am working as this editorial director. My first priority while choosing the manuscript and going through this manuscript was how it was not a kind of replica of what we have been seeing, because we have been seeing either ভীষণভাবে ইনফ্লুয়েন্সড বা একটা প্রতিচ্ছবি কোনোভাবে হয়ে উঠছে, এরকুল পয়রো আমরা পড়ছি, অথবা আমরা শরদিন্দু অমনিবাস যা শিখছি, কিছু কিছু ছাড় ইন্ডিয়ান স্লিউথ পৃথ্বীরাজ ব্যানার্জিকে উনি তৈরি করছেন, অরিন্দম বসু। পৃথ্বীরাজ ব্যানার্জি ইন্ডিয়ান ইথস, ইন্ডিয়ান কালচারাল প্যারাডাইম, ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে সেই ছায়া থেকে বেরিয়ে কি একজন হয়ে উঠছেন, সেই গল্পগুলো কি সেই গতানুগতিক ধারা মেনটেন করে হচ্ছে, নাকি কোথাও কোনো টুইস্ট হচ্ছে, কোথাও কোনো চেঞ্জ হচ্ছে, সেটা ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে হোক, সিনট্যাকটিক্যাল, যেটি অনির্বাণদা এক্ষুনি কথা বলছিলেন এই বিষয়গুলি নিয়ে, এবং কতটা স্পিল করছে না বা স্ক্যাটার করছে না, টান টান উত্তেজনা, কিছুটা রুদ্ধশ্বাস, বুনটটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে আমি যখন দেখছি বইটা। এবং আমার সাথে সাথে আমার এডিটোরিয়াল টিম মেম্বার বা আমি কলকাতার বাইরেও যাদেরকে পাঠিয়েছি ম্যানুস্ক্রিপ্ট, তারা দেখে। তো যেহেতু আমাদের আমাদের ফার্স্ট বইটি দ্য ক্যালকাটা কভেনেন্ট ইতিমধ্যে 500 কপির ওপর সোল্ড আউট,
এবং অ্যাওয়ার্ড লিস্টে আরও দুটো অ্যাওয়ার্ড লিস্টে 2026-এ আমরা এই দুটো বই পাঠাচ্ছি। তো আমার মনে হয় দ্য 3 days রেসপন্স দ্যাট উই গট, the novelty that is there in how you craft your character, and also I feel that it is very important কিভাবে সেই উত্তেজনাটা ধরে রাখা যায়। মানে কোনোভাবে অতিরঞ্জকতার ব্যাপার নেই, অতিরঞ্জিত কোনো ব্যাপার সেখানে নেই, এক্সট্রা কালারেশন এক্সট্রা বদারেশন নেই, কোনো অহেতুক জ্ঞান নেই, ঝরঝরে পড়া, অ্যান্ড ফর জেনারেল রিডার্স অলসো খুব ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল কিছু আসছে না, টিপিক্যাল গথিক ন্যারেটিভসের একটা রেপ্লিকা না। এবং সেই কারণে আমার মনে হয়েছে বইটি অনেকের কাছে ইতিমধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আমরা সেই কারণে মানে আমি নিজে সেই কারণে অ্যাজ দি এডিটোরিয়াল ডিরেক্টর আমি ফাইনাল নটটা ম্যানুস্ক্রিপ্টটা দেখে দিয়েছিলাম। সো হোপিং ফর দ্য বেস্ট বিকজ দ্য রিডার্স আর অলরেডি উইথ আস অ্যান্ড দে হ্যাভ শাওয়ার্ড দেয়ার লাভ অন দিস বুক। হ্যালো, ঠিক। আমি একটা যেহেতু সিরাজ সাইফার নিয়ে কথা হচ্ছে, আমি দু তিনটে কথা সিরাজ সাইফারের ব্যাপারে বলতে চাই। একটা হচ্ছে আমি এমন একটা টপিক নিয়ে ডিল করি যে ক্যারেক্টারটা হি ইজ আ আর্কিওলজিস্ট অ্যান্ড হি ইজ আ বিল্ডিং রেস্টোরার। তো দ্যাট রিকোয়ার্স আ লট অফ রিসার্চ। আজকের ইন্টারনেট ডিজিটাল এআই এর জমানায় রিসার্চ করাটা যতটা সহজ ততটাই কঠিন। কিন্তু ইউজুয়ালি যেটা হয়, আমার একটা বই লিখতে অনেক সময় লাগে, আমার প্রায় এটা 1.5 বছরের বেশি লেগেছে লিখতে। তার কারণ হচ্ছে আমার রিসার্চ টিম বলতে আমি, হ্যাঁ, অ্যান্ড ইন বিটুইন ইউনিভার্সিটি, ইন বিটুইন সব কিছু, তাও দের ইজ আ বিগ সাপোর্ট ব্যাক হোম ফ্রম মাই বেটার হাফ। শি ইজ ফিল্মিং মি নাও। তো বাড়িতে গেলে বেশিরভাগ কাজ বলে আমি করে দিচ্ছি, তুই লেখ। সো এই এই সুবিধাটা আমার একটা আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বইটা আমি যখন when I decided that I will choose a topic like Sirajudollah and Aliburdi and Marathas coming to Bengal and then make a fiction out of it with no reality, it was আমাকে অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো খেরোর খাতার মতন তৈরি হয়ে গেছে, যেখানে আমাকে বিভিন্ন স্টোরি লাইন এবং তার সাথে কোথায় ফিকশন হবে ওই খাতায় কলমে লিখে 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 ওটাকে তৈরি করতে হয়েছে। এবং হিস্টোরিক্যাল টাইমলাইনটার প্যারালাল যেহেতু এই স্টোরিটা যাচ্ছে, যাতে কোনো সময় সেটাকে মনে না হয় যে ইট ইজ আউট অফ প্লেস, সেটাকেও আমাকে মাথায় রেখে রেখে লিখতে হয়েছে। সো দ্যাট হ্যাজ বিন আ চ্যালেঞ্জ ওয়াইল রাইটিং দিস বুক, বাট ইটস আ ফ্রুট অফ লেবার। আই থিঙ্ক আমরা অনেক কথা বলেছি, এবারে আমরা উদ্বোধন করব। তার আগে ইফ ইউ অল পারমিট মি, আমি একটা ছোট্ট জায়গা বইটা থেকে পড়ে দিচ্ছি। মানে এই বইটা আমরা হয়তো দুটো পার্টে করতে চেয়েছিলাম, দ্য সিরাজ সাইফার অরিন্দম দা, এই বইটা আমরা দুটো পার্টে করতে চেয়েছিলাম ফার্স্টে, তারপর ওইটাও একটা গল্প। অ্যাকচুয়ালি শ্রীতন্নীরা আমাকে বলেছিল এটা ভলিউম 1 ভলিউম 2 করো, দুটো পার্টে। তো আই ইনসিস্টেড কি না একটাই পার্ট করি, তাই জন্য আমার মতন সাইজ হয়েছে আর কি। 4 murders, 4 cities, no apparent connection. A powerful salon owner in New Delhi enters in his walk-in closet and is never seen again. An archaeological survey of India officer is found dead inside a locked train toilet in Mumbai. A prominent businessman from Kolkata dies mid-air during an international flight. And in Bangalore, a rising movie star is discovered in his apartment, killed in what appeared to be a ritual execution. To the police, these are unrelated acts of urban violence, tragic, inexplicable, and distant for cold files. To Prithviraj Banerjee, they are fragments of much older design. A heritage expert with rare ability to read what history has erased, Banerjee detects a pattern linking all 4 deaths to an 18th century secret left by Aliburdi Khan, the formidable Nawab of Bengal, intended only for his grandson Sirajudollah, the last independent ruler before British conquest. The clue was a final safeguard, a cipher concealing a map to something hidden that could reignite an empire. Following the trail with his aide Sangram Singh, Banerjee moves through abandoned palaces, sealed tunnels, forbidden archives, uncovering stories of betrayal and loyalty, of twisted fate and riddled futures.
What emerges is a buried connection between Bengal and a civilization thousands of miles away. But Banerjee is no longer alone in this search. An international cartel based in Egypt, trafficking stolen artifacts and suppressed histories, has pursued the same secret for decades. From Murshidabad to Cairo, from desert crypts to elite salons, the investigation becomes a race against time. Every revelation claims another life. Every step closer sharpens the danger. What did Alibardi Khan hide? Why was the truth meant to surface centuries later? As Banerjee approaches the final key, one question remains. Was the cipher meant to reveal a treasure or to destroy everyone who looked for it? Thank you, everyone. So this is, am I audible? Uh, I would just like to say that we have a unit of Techno India Group uh, in Siliguri, which is called Skill and Fashion Unit. Apart from the college that we have, and this is the first fashion unit of Eastern India. So the team is here, and they wanted to gift you the calendar from their end. It is called SKFU Canvas. ওরা এসেছে বলে গান সবাই আছে আরেকটা দে You can just pose with that. This is by the students, so they'll just like it. Yes, you can hold both the book as well as this. Yes, it's a prize distribution day.